With these can-do videos, you'll see real-life situations where you have to introduce yourself, talk about your family, or give your contact information. So, by the end, you can do them yourself in Italian. This video is a small portion of our can-do course. To get the full course, including translations, grammar tools, and assessment tests, click the link in the description. Welcome to Can Do Italian by ItalianPod101.com. Ciao a tutti, sono Felice Angelini. Hi everyone, I'm Felice Angelini. In this lesson, you learn how to talk about your occupation in Italian. This is Mark Lee, and he's on a plane to Italy. He asks the passenger sitting next to him, Paolo Parisi, "Are you a student?" È studente? Listen to the conversation and focus on Paolo's response. Note, the speakers in this conversation use formal Italian. Ready? È studente? No, non sono studente. Sono investitore. Once more with the English translation. È studente? Are you a student? No, non sono studente. Sono investitore. No, I'm not a student. I'm an investor. Wondering how you can master these conversations even faster? Here's how. 1. Read along. You get the lesson conversation and translations inside our dialogue tool so that you see each word as you hear it and understand it all. 2. Practice speaking. By shadowing what you hear, you can also record and compare yourself with native speakers with our voice recording tools. And 3. Take our assessment tests and see how much you remember. These tools are part of our Can Do course. Just click the link in the description to get them. Let's take a closer look at the conversation. Do you remember how Mark asks, "Are you a student?" È studente? First is È. you are when using formal Italian. È. È. Note, È. is a shortened form of Lei è. you are. In Italian, Lei. you, when using formal Italian, can be omitted when it is understood from context. È. Is from the verb, Essere. meaning to be. Essere. Next is Studente. student. Studente. Studente. In Italian, all nouns have grammatical gender and are either singular or plural. Studente. Is masculine singular. Altogether, È studente? are you a student? È studente? Now, let's take a closer look at the response. Do you remember how Paolo says, "No, I'm not a student. I'm an investor"? No, non sono studente. Sono investitore. First is the expression, No. meaning no. 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 It answers Mark's yes or no question, "Are you a student?" È studente? After this, Paolo specifies that he's not a student. Non sono studente. I'm not a student. Non sono studente. First is Non. not. Non. Non. Next is Sono. I am. Sono. Sono. Note, here Sono. is a shortened form of Io sono. I am. In Italian, Io. I
is usually omitted as it's understood from context. Sono. Is from the verb, Essere. meaning to be. Essere. Together, it's Non sono. literally not I am, but it translates as I'm not. Non sono. Next is Studente. student. Studente. Altogether, Non sono studente. I'm not a student. Non sono studente. Paolo then tells Mark his actual occupation. Sono investitore. I'm an investor. Sono investitore. First, Sono. I am. Sono. Next is Investitore. investor. Investitore. Investitore. The word Investitore. is masculine singular. Together, Sono investitore. I'm an investor. Sono investitore. Altogether, No, non sono studente. Sono investitore. no, I'm not a student. I'm an investor. No, non sono studente. Sono investitore. The pattern is No, non sono. occupation, Sono. actual occupation. No, I'm not occupation. I'm actual occupation. No, non sono. Occupation, Sono. actual occupation. Imagine you're Emma Esposito, a student. The word for a female student is Studentessa. 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 Paolo Parisi asks you if you're a teacher. Insegnante. 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 Say, no, I'm not a teacher. I'm a student. Ready? No, non sono insegnante, sono studentessa. No, I'm not a teacher. I'm a student. No, non sono insegnante, sono studentessa. In Italian, some occupations have the same word for both genders. For example, Insegnante. 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 however, much of the time, words will differ depending on gender. In general, nouns that end in O tend to be masculine, while nouns that end in A tend to be feminine. Let's look at some more examples. Listen and repeat, or speak along with the native speakers. No, non sono studente. Sono investitore. No, non sono studente. Sono investitore. No, non sono insegnante, sono studentessa. No, non sono insegnante, sono studentessa. No, non sono insegnante. Sono ingegnere. No, non sono insegnante. Sono ingegnere. No, non sono infermiera, sono medico. No, non sono infermiera, sono medico. No, non sono studente, sono insegnante. No, non sono studente, sono insegnante. No, sono barista. No, sono barista. Did you notice how the last speaker omits part of the response?
Wondering how you can master these conversations even faster? Here's how. 1. Read along. You get the lesson conversation and translations inside our dialogue tool so that you see each word as you hear it and understand it all. 2. Practice speaking. By shadowing what you hear, you can also record and compare yourself with native speakers with our voice recording tools. And 3. Take our assessment tests and see how much you remember. These tools are part of our Can-Do course. Just click the link in the description to get them. No, sono barista. No, I'm a barista. No, sono barista. When directly responding to someone's question, it's often possible to omit part of the response. Here, by simply answering No, no, there's no need to say, non sono studentessa. I'm not a student. This pattern is No, sono. actual occupation. No, I'm actual occupation. No, sono. Actual occupation. You should be aware of this, but for this lesson, we'll use the pattern No, non sono. occupation, Sono. actual occupation. No, I'm not occupation. I'm actual occupation. No, non sono. Occupation, Sono. actual occupation. Let's review the key vocabulary. Student, Studente. Studente. Studentessa. Studentessa. Insegnante. teacher, Insegnante. Insegnante. Ingegnere. engineer, Ingegnere. Ingegnere. nurse, Infermiere. Infermiere. Infermiera. Infermiera. Medico. doctor, Medico. Medico. Barista. barista, Barista. Barista. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how Paolo says investor? Investitore. Investitore. And how Paolo says, I'm an investor. Sono investitore. Sono investitore. Do you remember how Paolo says student? Studente. Studente. And how to say not? Non. Non. Do you remember how Paolo says, I'm not a student? Non sono studente. Non sono studente. Do you remember how Paolo Parisi says, I'm not a student, I'm an investor? Non sono studente, sono investitore. Non sono studente, sono investitore. Do you remember how Mark Lee asks, Are you a student? Remember, Mark uses formal Italian.
È studente? È studente? Do you remember the word for a female student? Studentessa. Studentessa. And the word for teacher. Insegnante. Insegnante. Do you remember the word for engineer? Ingegnere. Ingegnere. Let's practice. Imagine you're Mark Lee and you're an engineer. Respond to Paolo's question. Ready? È insegnante? No, non sono insegnante, sono ingegnere. Listen again and repeat. No, non sono insegnante, sono ingegnere. No, non sono insegnante, sono ingegnere. Let's try another. Imagine you're Felice Angelini and you're a teacher. Ready? È studente? No, non sono studente, sono insegnante. Listen again and repeat. No, non sono studente, sono insegnante. No, non sono studente, sono insegnante. Let's try one more. Now imagine you're Emma Esposito and you're a student. Ready? È insegnante? No, non sono insegnante, sono studentessa. Listen again and repeat. No, non sono insegnante, sono studentessa. No, non sono insegnante, sono studentessa. This is the end of this lesson. Now, here's what you can do to cement this conversation in your head. Review the conversation with our dialogue tool and lesson transcripts. Study the key words and phrases with our spaced repetition flashcards. Review the key grammar and cultural tips inside the lesson notes. And test yourself with our assessment tests. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to access our Can-Do course. Well done! Now you know how to talk about your occupation in Italian. That's all there is to it. Keep practicing and move on to the next lesson.